ka, ba yun? May discount. Tapos ito pa, Steam. Yan, itatry natin yan mamaya. So what's in tap water? City tap water. That's bad. Jesus. At ito ang pinaka We have what seems to be water. Ayun, no? Ito na yung pinaka-body. Yan. Not coming off of the rocks and streams. White the red. and red. Energize itself from the sun. There's some real Ako, excited na ating mga sopa. Excited na sila. very old system to Wala na. Yan na. Sila na. Ayan na. Ayan na natin. So, Tadaan! ito na yung ating manual. experimental tea. Ito na yung mga nozzles. Tan, 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 tan. It is. One of the greatest things you can do to drink. Ayan, Chinese yung diagram at di na mabasa. Ano ang English ano dyan? Ayan. So, una, ikabit dun sa dulo. Pwede siya. Lighting, pwede ito sa mga kortina. Pwede. Tsaka pang shower. Ito sa salamin. Ay, pwede. Ito, hindi ko alam kung saan. Maka pang sulok-sulok din yan. Kumbaga parang ano, imbis na ito yung gagamitin mo. Ito lang. Ito yung ikakabit mo na rin. Tapos, lagyan natin ng Tubig. Ayan, lagyan natin. ano namang nakalagay kung hanggang saan. Wala rin nakalagay eh. Chinese eh. Pwede na yan. Konti lang. Sige, testo na natin. Ayan. Ayan. Kabit natin sa dito. So here you can see the lights. Yun, no? Yun. Kaya lang, itong plug niya, kailangan natin na mukhang kaya naman. Kaya yun nun doon. Mahaba pa. Ayan, nakasaksak na. So you're gonna have my own. How? Feeling it. Ready ka na ba? So, pamatay ng mga mikrobyo, mga virus. Ayan. Ayan. Kaya lang baka ma-alarm tayo dito. As the story goes, in 1858, the Virgin Mary, Ayan. 14-year-old peasant girl, appeared Ayan, malinis na siya. Compare dito. was instructed by the apparition to uncover a natural spring and to drink and Siguro, pag magkaganyan, ilalabas muna, no? Sa labas na lang, no? Baka Siguro pwede dun sa balcony. Oh, dyan. Dyan Baka lang. ma-trigger kasi yung... to this day, that water continues to flow from the spring, and thousands have claimed miraculous healing. Ayan. Yan. Which brings us to how we started this story. Right after we solved Yes. the doctor was born on a podcast. Ayan, no? Tuyo naman na agad siya, eh. Oh. Kasi steam lang naman siya. Mm-mm.
So para siyang dry cleaning. It was just two people respecting each other. Ayan. Sama mo na to. I was kind of studying what pain is. I've been learning that, you know, Dumi na yan. open mind to ask the questions. So I'm very eager to hear what you have to say. So basically, since 1883, there's been a resigning position at the sanctuary. We have the duty of welcoming anyone that wants to report an alleged cure. The last one was yesterday. I listened to the story. So yun lang. Yun lang. Maraming salamat. Anong masasabi mo sa purchase mo? Sulit ba? Sulit ba? Sobrang sulit ng budol na to. Oo. 2,000 plus lang yata yan. Matagal na ako talagang nagpa-plan bumili ng steam cleaner kasi nga kaninis ng mga sofa. Oo. Kaso di ba mahal siya talaga? Yung mga... Ito, hindi ko alam kung 5,000 to or 6,000 plus. Oo, alam ko ganun kamahal yan eh. So, DEERMA kasi yung brand. Eh, nung 6,600 yun, nag-sale siya. 2,000 plus na lang. Yes! Sulit! Yay! Yay! At dyan nagtatapos ang bilag ni Leonard. Approve. Cameraman lang talaga si Gurezu. So, ito na po ang final review ng DEERMA Steam Cleaner. So, unang-una, inexpensive din siya compared sa other steam cleaner na ganun karami ang nozzle. So, marami siyang nozzles na pagpipilian. And ang nakakatawa is meron siyang freebie na bag. Yun, nandun nakalagay lahat ng nozzles kapag hindi pa siya gagamitin. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung manual. So, nakita nyo naman, Chinese yung manual. So, nagkahirapan sa pag-decipher ng instructions. Pero, buti na lang may mga drawing dun sa ibang part. So, for the final verdict, I will give this product 4.2 out of 5 stars. So, sulit na sulit siya and I totally recommend it. Basta abangan nyo lang sa Lazada yung mga sale or sa Shopee yun, para mas makamura ka sa product na to. And that's it. This is Grace Reviews. Don't forget to hit like and subscribe. So, ulitin. Bye!